So guys, di na to dugayon ng atong guest. So ang atong guest karon guys gikan nakuha na iyang degree sa law sa John Marshall Law sa Chicago, Illinois. She was also the editor-in-chief sa Decisive Atty School newspaper dito. Unya para siya dugan ni sa Amerika pero kining kabawag po mo Bisaya. Unya, she's also a legal editor sa American Immigration Lawyers Association or AILA. And also she is one of the attorneys sa Tungol Law Offices. So guys, why pabor mo ni isas paborito ng abogado? O pinaka-paborito ng abogado dito sa Amerika. Grabe full of knowledge siya niya kana nga buutan kayo kusog na siya mutabang sa to mga Pilipino nga labi na kanang mga advice lang. So guys, paminaw tani atong guest ron kay daghan kita makatunan. So without further ado, let's all welcome Attorney Kristine Tungol Cabagnot. Yay! Attorney Maayong buntag Bohol, maayong gabi Estados Unidos, and warm hugs and hello to you lovely people from Metro Washington DC. Uy, ning 60 degrees miron. We went from like total snowstorm to 60 degrees. So it's good to be here. Yeah. Attorney, gusto i-shout out di attorney? Yes. Okay. So you were talking about K-pop. I have this wonderful niece, Sandy, anak ni RB and Tara. So shout out to my sissy from another mother in New Jersey who are watching live. They're all watching live at Kalamay Xpress right now. Si sissy RB and Taro, and of course her mom, my tita Baby and Taro, and their beautiful and RB's beautiful daughters, Sienna and si Sandy. Sandy's only 6 years old, but she can do K-pop like no other. So I'm excited to see her take part in this. Papilon good na to na apo ko. Yes. And of course, shout out to my oppa. Ang akong Koreanong Purma na good ba na? Si John Logic Cabagnot. Sarang oppa. And my families, my Tungol Lamdagan families in Illinois, and my sibling, one of my brothers is in Florida with his family. And of course, our Cabagnot families in Bohol as well, and also our Tungol Lamdagan. And my maternal father's sides in Bohol, daghan may relatives dito, pero my immediate family ni Anagyutanan sa US. So, ona na ang pusong bulanon gihapon. Pusong bulanon. Pero si attorney, siya, daghan kini siya pwede ma-share na to regarding sa topic ng gabi na sa expat. So later on atong tukiyon kung unsa mga category sa expat, unsa ang gi-consider nga expat. Unya siguro kuan po unsa ngano ma-entice sila nga mo mahimong expat sa Pilipinas labi na sa Bohol. So kining larga na yung bula diya, magitunan. No, pero pasalamat sa jud ko ni attorney no tungol kay ngano dili nga kay legal expertise ang iyang ikahatag. Attorney Tungol, very ko-angyud ka nang makalipay yun ang imuhang sunshine. Kung naadyo kay ko ka ng, diba, very vibrant. Magawa sa problema. Magawa sa problema. Ingon anak, kapalamot akong naong magawa sa problema. Ang energy, the hope is there, attorney. Thank you so much, Mom. You know, you're also my idol in so many ways. Your health and fitness and your beautiful, wonderful food, mga shops, manggod mong tulo. So I always follow you guys in your photos. Nay, gusto pa shout out, attorney, mabasa ni mo? Jocelyn Bulawin. Shout out to you, Madam. Thank you for watching, Miss Jocelyn Bulawin. And Melvin Bumaat Costan. Yes. Butinggit. Busingkit. Yes. Thanks. Nice kayo na magkakailata. Pero karon attorney, duha ka buok ang ato ang hisgutan no, pero daghan pa kaayo na
Siyempre, ang mga legal and cultural aspects, uguban pa emotional aspects. So, we will try to keep this conversation really real, genuine, and tinuod yun. No? So, magsugod na mga kaituunan, ang atong unang segment, maghisgot tanan sa expat, ikaduhang segment, naagihapon nato si attorney mo na para sa mga balikbayan. Okay? So, Salamat, attorney. Kinaghang salamat. Anytime, happy to be here. Yeah. So, ang atong una pangutan na tingali, no, ato sang i-define in legal terms and sa tinuod, unsa man dyan ang expat? Expat is short for expatriates. Ang mauna na ang gikan diri sa Amerika nga musatol sa laing nasod. Whether for work, unya gusto na nga ana mo palahutay until retirement, or usually ang mga expats mo retire sa laing nasod. But usually they come from America. Mao na expats. Mao na short nga murag slang. Different po na expat can be anyone from the US who wants to live in a different country. So you can be naturalized citizen or you can be US born. Basta kay wala na ka magpuyo sa US, to na ka sa laing nasod. Daghan ta kay mga expats diha sa Pilipinas. A lot of them are naturalized citizens nga gikan sa Philippines, nag-naturalize diri sa US. Unya, when they get a little older, gusto na sila ma-retire diha sa ato kay it is truly paradise in so many ways. So magpakuha na pud sila dual citizen. So that is available to those who naturalize here and want to go back there. Ma-extend po na nila sa ilahang spouse and their children. But there's some restrictions for that as well. Pero kung dili ka born in the Philippines nga nag-naturalize sa US, so kung dili ka Philippine-born, gusto gihapon ka mo puyo sa atua, naay ubang visas available for you. Okay. So maingon ka nga expats, whether you're an expat, whether you're a former Filipino naturalized US citizen na mo ato sa ato, or kana mga non-Filipinos nga US citizen nga gusto mo anha sa ato. Lahi po na sa balikbayan, no? Kay kung balikbayan ka, magsudgawas raman ka, mo balik sa bayan, pero wala ka nagpuyog diha. So mauna na ang the expat is a little bit more concrete nga naa nagyud kagapuyog diha. And there are certain go ahead. So ang uban attorney, ang uban nga expat mo change og status, mag-dual citizenship or mag-change og mag-status sa ilang pamuyo sa Pilipinas, no? Kung maka-dual citizen ka, then that's the avenue. Pero like I said, ang uban nga walay tay sa Philippines originally, wala mataw diha, wala sila tay nga di sila mo qualify og dual citizen. There are two types of visas that they qualify for. Two types of visas. What are they? Mao na Okay, nangga. Listen. Visa options para sa mga we have visa options, and I will go through them. So very quickly, the first type of visa is retiree resident visa. So SRRV, Special Retiree Resident Visa. So anyone 35 years and over can apply for that. Unya maka multiple entry ka sa ato, unya makapuyo po ka sa ato kay in the Philippines considered na ka nga retirement age nga makapuyo na ka sa ato or makapundo towards retirement at 35. So maka-apply na ka ani at 35. And this is looking towards retirement sa Philippines. So isa na i-break down na nako in a little bit, but let me mention the other type of visa that's available for you. And it's the SIRV, which is the Special Investor Resident Visa. Now, we have investors' visas diri sa US, and it's very intricate and involves a lot of money. So sa atua, pareha pod, pero ang SIRV or Special Investor Resident Visa, you can apply kung 21 years old ka. Dili ka kinahanglan magplano sa retirement sa ato. So at 21 versus 35 sa SRRV. 21 maka-apply ka, but naa kay kinahanglan capital and actual business that's that you have, that you can show that's making profit na ongoing sa Pilipinas. And so the starting investment is 70,000 pesos para anang SIRV. Yes. So let's unpack. Kay daghan kay niya ang atong i-unpack kanino. The most common visas that expats use are the SRRV.
the special resident retirees visa ngano 35 years old maka-apply na ka. Pwede pod nimo i-dependent imong spouse and children. Maka-apply na ka, and less ang imuhang requirements kaysa special investors visa. Investors, you absolutely you need capital for that, and dako ang minimum nimong kinahanglan, no? Sa SRRV, upat ka categories ni. So you can choose from one of the 4 categories and in SRRV. Ang pilmiro so let me just mention again, SRRV, it's a retirement special retiree resident visa. Nga mura kini niya og kung dili ka sa US, naa kay green card sa US. It's a resident visa. Dili niya siya citizenship sa Philippines, but resident visa. So you can come in and out indefinitely, and you can stay indefinitely sa ato. Na apoy mga tax breaks nimo nga di nimo bayaran. So there are a lot of things that make these visas look really good for those who are 35 and over. Okay. They're broken into 4 categories, no? Upat nika categories. The first one is the SRRV Smile. Now, as long as healthy ka, active, unya mo deposit ka og $20,000 nga sa approved nga Filipino retirement account, and then you keep that $20,000 there, dili na stable na siya diha. Anyone 35 to 49 years old can apply. Pero ang uban nga, the other 3 nga SSRV programs, kanini ang imong kwarta nga i-deposito nimo, ma-convert na nimo into investment, except aning SRRV Smile. Ang SRRV Smile nga 20,000 naara na nakapunto sa bangko until, it's a $20,000 deposit and it has to be there. And then, of course, you need to apply with medical clearance, a police clearance. That's it. I mean, it's so easy to apply. And then the fee is not that expensive either. So, mona SSRV, it's the simplest, but it's not the most popular nga category. Ang most popular nga category is the SRRV Classic. Kaya nga no, it has the most flexibility. It's the most popular. Kaya kung between 35 to 49 years old ka, maka-obtain ka aniniya with a $50,000 deposit. Pero kung 50 years old na ka, $10,000 lang ang kinahanglan nimo i-deposit. Nga maka-guarantee ka nga at least $800 a month for individuals ang imong income, or $1,000 for couples. Now, Social Security and all the other retirement nga accounts nimo, they count towards that guarantee nga naa kay monthly income. So magkinahanglan aside, so kung 50 years old and over, kadaghan ko yung mga aunties and uncles who I know who and those who choose not to be dual citizens, who likes this they love this option. Kay $10,000 ra ang kinahanglan mo yung tuan and then as long as makashow ka nga naa kay income, and you count ang imong retirement funds as your income. You just need to get evidence sa Social Security office nga naa kay pension, ingon ana. So mao na ay importante, and you can also convert your cash into an investment. Pero kung mo convert ka sa imong cash into investment, magkinahanglan ka og 50,000 yun. Kaya nga no, ang most common investment jud ana is condo ready for occupancy. Yeah. So you are hitting so many birds with just your $50,000. Qualify na ka anini ang SRRV Classic, na kay kwarta nga ipakita nimong capital, and it goes towards where you're gonna live when you're there. That's true. Oh. So mauni nga this is the most flexible and the most popular. Go ahead. Go ahead. Yeah. Unsa kay sa taon ni attorney, unsa kay aside sa ingon kagayna murag paradise ang atong lugar, no? Unsa kay naka-entice nila sa mga expat nga to sa Pilipinas o sa Bohol mo bupuyo? Na ba kay nabawaan nga murag kanang benefits, tax benefits, or kining aside sa paradise nga lugar, unsa kay laing benefits nga makuha na naka-entice nila mo puyo? Really, the benefits is that low cost of living in a paradise setting, and the food is it's all mga food is all organic. You're right there on the beach. Ang imuhang monthly nga
pension goes a long way in a small island. Although Bohol is not the cheapest island right now. No, di mahal na. Mahal No, na. mahal na ang Bohol ron, but still compared to diri sa US or Hawaii. barato gihapon, affordable gihapon nila. No. So mauna yung naka-entice. Oh, Ma'am May, unsa tayo mo pangutana? Sorry, ako lang ta i-connect to ganina no kay daghan makayitag mga kaila na mga kaila sa kaila na mga foreigners na gana murag interesado ani no pero unsa man jud first nila buhaton na attorney how and where to apply this or do they need like an immigration lawyer like you do they need your At home? The first thing they need to do is to go visit where they want to eventually live. Diba? Common sense lang na. Bisitae and stay for 2 weeks or more. Kay the grass is always greener on the other side. Ako, kung mag-winter storm dali, mingawon ko kay sa Bohol. Inigabot ako sa Bohol, kinainitan! Mingawon ko sa snow dito. So, the grass is always greener. So, you have to make sure nga, kung i-scout nimo asa ka mo retire, asa ang ideal ninyo nga dili ba yan na pariha. Every person is different because ang mga tao no kalain-lain ta og needs, kalain-lain ta og kanang priority. So pangitaa ang lugar nga musibo sa imong mga priorities, sa imong needs sa kinabuhi ug imuhang bottom line affordable. Yes. And kay attorney kana mga expat bitaw di man jud nato na ikalimod no na daghan man jud kay nga foreigners na you know na fell in love with the beauties of the Filipinos or Filipinas. Yes. So are they expat or how do you consider them? If they live in the Philippines, they would be considered expats, right? Kaya wala man na sila diri. I think the relationship status nila does not have any bearing on their living status, right? Okay. So, inaadyo sila gapuyo sa ato full-time, expat na sila. Okay. Kung maminyo na sila legally to a Filipino or Filipina nga national or citizen, they are afforded certain rights nga ang ubang mga expat wala ya mo nga rights. So, those are the differences nga makuha nimo makita nimo right away. Okay, good. So, guys, at least daghan pa tay ipangutanan ni attorney later on. So, attorney, atong isay mga atong ubang pangutanan nimo later ha. Kaya, sige. Are we going into on commercial break? Because I have 2 more SRRV. Sige, go ahead. Tiwason sa nato na, kamala na ato. Sige, na-mention naman ako ang katungkuan, no? Katong most famous is the classic. Now, the SRRV courtesy is a courtesy visa. Now, this is a little bit more restrictive. Kay para ni sa 35 years or older nga Filipinos, former Filipinos or 35 years or older, or foreign nationals nga dili former Filipino citizens 50 and above nga nag-serve as diplomats, ambassadors, international organizations. So, you can qualify for this if you are married to a former Filipino citizen who has lost their citizenship, kung di sila gusto mag-dual, gusto maka-apply ka ning SRRV. And you just need to apply. Ang deposit amount is just 1,500. With 1,500 in the bank, you could obtain 2 residencies in under 2 weeks and for less than 3,500. So, mauni ni kung maka-comply ka ani, this is another SRRV courtesy is for a limited pool of people, the former Filipinos or those in the diplomatic corps. Pangutana attorney, maka-own ba ni sila og kondo dito kay mo man nagkasagaran popular bitaw nga pag-abot dito sa Pilipinas, maka-own ba sa kondo? Yes, you can own condos there with these type of visas. Again, especially if you're married to a Filipino or a Filipino, and that's how you can own through that filial relationship. Okay, all right. Kaya dagang naminaw mga realtor sa ato.
Ganyan na minaron. Apil sa Yeah. marketing. Mo. They can own condos, attorney, but can they own real properties like lots and lands and farms? And you see a lot of them either earning it through corporations or through their spouses who are there, and you see a lot of the resorts sa atua is owned through that way, through that connection. Oh, Okay. The whether gamay ra nga property or a big resort. So Okay. and it gets a little complicated, pero at least maka-own sila ana with the right connection and the right type of visa. Okay. They can own that through the investor's visa. So let me just go through the last one and then we can say they can own that through the investor's visa. So the fourth type of SRRV is called human touch. And pakanini 35 years or older nga magkinahanglan og medical attention later on, you will spend money mugastog yung kag kwarta later on in your life sa medical facility sa Pilipinas. So makinahanglan ka og $10,000 nga deposit, and then pwede na ka mo retire dito later on indefinitely in and out of the country with this type of permanent visa, permanent resident visa, kaning SRRV human touch. Now, everybody wants to invest somewhere if you have the money to do so. Investment nga visa nga would allow you to do that is called the Special Investors Resident Visa, or SIRV. Now, we touched upon this quickly before, nga kanang magkinahanglan lang ka anini to be 21 years old, but this is a little bit more restrictive. Inigtanaw nila sa imong police records, inigtanaw nimo you cannot have commit a crime of moral turpitude. Unsay crime of moral turpitude. Okay. So the threshold is so high. Kung repeated ka nga sexual offender, kung kanang repeated habitual ka nga kanang DUI, kung kanang how many times ka nag-drug use. So moral turpitude, which is mura kag bankrupt in your morality, naa ka ana, di ka makakwalify ani. So you also need at least I was wrong, at least $75,000. I want to say a shout out to my dear friend Elena Arat Matigawa fa. Not only is she my childhood friend and classmate from Holy Spirit School, but also she is she has her own business. So she's in the medical field, but also is a woman entrepreneur. So I wanted to give her a shout out. Kay naminaw yun si Elena. Woman power. She's based in Florida. But anyway, Wafa, Elena, if you're looking at SIRV, because you're this very prominent businesswoman, you know, $75,000, or you or your friends, the non-Filipinos, $75,000 in the Philippines, invest the capital in favorable economic activities. So nailista aning economic activities under Executive Order number 226 as amended. Nga list of types of businesses nga maka-invest ka so that maka-obtain ka aning SIRV. Ako isa kapangutan na attorney no before kanang murag rejoinder lang ni. So ang visa is for one person. If I am a foreigner and I have a tawag ani kana kumpanya dire na mo invest ko, will it still be an SIRV or will it be another kind of visa option? Ang company mo invest dili ikaw mismo. Yeah. The company itself. So that's a different entity na, no? Okay, this is just for an actual person nga maka-resident visa sa ato. So that's a whole other investment, and there are other investments and investors in the Philippines that can help you partner up with them. So now a partnership in business entity sa ato. But this is what we're talking about is kung gusto ka mo puyo sa ato, you as a person, even if you have a maskin o company owner ka dire or sa ato, para rani sa person, not the business entity like a corporation. Okay? All right. So guys, daghang patay pangutanin attorney unya, so bitinon sa tamo. And attorney balik ta unya ha kay ato tay ipailaila si Kaloy. So but before we do that, let's pause for some commercial break. Okay. Salamat. And guys, atong ibalik nga atong kinakusgan o sa very humble na abogada, Attorney Kristine Tungol Cabagnot.
Yay! Glad to be back. Magama ka glitchy flan ng mapuhon idol. Bistak siya. Kinupsan ang imong ugma. Diba, Mga itlog na imong i-break ba? simple ka ng kinupsan pero daghang ka ng utana nga dili ko sa kabaw kinupsan mo message ba mo to lang na ko nga mo biyahe ko lain-lain lugar sa Pilipinas kun tahay virtual na maghimo ko sa ilahang regional cuisine. So akong napili una Visayas. So mo na kinupsan mo. Why dapat So balik ta sa atong kuan sa atong topic sa atong kining sakto na pagkaambag sa atong expat. So ganina nagdiskuta ba sa expat mga foreigners na sila na mo ganahan mo puyo sa Bohol. Karon attorney ato na kog hisgutan ang balikbayans. Yay, balikbayans! Ano sa kaya ta makabalikbayan ani ron? Oh, lagi. Hoy, attorney nabay kausaban before ta mag-proceed nabay kausaban sa mga muuli iron. Unsay update karon? Ang update karon murag na-extend ba yato kung dili ka national sa ato no naa sa kanang Philippine Embassy nagbasa lang ko ato na extend to siya mid-February man tingali pero kanang after that it remains to be seen kung moabot sa mid-February kung ma-ease ang restriction pero mo nang importante kayo usa mo palit og ticket to always check the Philippine Embassy website whether the main one diri sa DC or ang mga Philippine consulates sa LA, Chicago, New York, Houston, di ba? Nasa Houston and other places. So, mao nang importante na. Pero it's a fluid situation right now. Tinood. That's true. So, bayan sa balikbayan attorney. Unsay atong ma-storya na. Tagana tag information oy. So balikbayan unsa ang pag-uli? Kinan ko ani kay balikbayan. Balikbayan unsaon na to pag-uli or unsay mahitabo inig uli nato? Unsa may mong gustong mahibaw-an sa mga balikbayan? Ang gi-consider na balikbayan attorney. Balikbayan ang gikan sa bayan ng Langyaw kunya ning balik. Mauna na ay the long and short of it is mauna balikbayan. Yeah, pero putantag ako ni bakasyon ra ko and then ibalik ko am I a balikbayan? No, you're a returning citizen. Okay. Right, returning citizen ka, di ba naanay different categories karon? Returning citizens kung gikan ka sa gawas OFW, kanang kung dito ka ning nagtrabaho lang ka sa gawas pero mubalik ka. Ang mga balikbayan gyud when it comes down to it are those nga nang langyaw na muyo sa laing nasod pila nakatuig naturalized citizens pero magsigi gihapon og balik sa yutang na taon. Unay mga balikbayan. Sakto. So dili kinahanglan nga lain na citizenship nila or another citizen na sila nya mouli sa ato Yes, mo dyan ang mga balikbayan ka sa kanan or maybe long time green card holder ka dire, permanent resident ka sa laing nasod pero mobalik ka sa ato dili man gud na parehas mga OFWs or returning citizens nga nang langyaw lang for a short period of time or contractual pero mobalik sa ato kani sila nang langyaw na nagpuyo nagyud sa laing nasod. Napayuban nga 6 months, di ba? May upan kontrakto. Dili na balikbayan. Kana returning citizens. Returning citizens. Kasagaran na kanang naa sa barko, 6 months kasagaran. Yes. Mayroon. I think sa ato appeal lang na sila sa term na balikbayan pero technicality wise ang balikbayan mauna ni ang grupo nga people. Ang uban returning citizens, OFWs, locally stranded individuals so let's karon ang mga advice sige go ahead sorry so putantag sa balikbayan putantag kita dire nga nag US citizen mobalik ta sa as balikbayan per se pero unsa man jay ato mga limitations restrictions so depende na kung balikbayan jud ka as a naturalized citizen in another country unya wala ka mo pa dual citizen sa ato. Okay. So kung straight up ra ka nga balikbayan nga wala kay dual citizenship, wala kay dual citizen certificate, wala kay Philippine passport,
you do have restrictions. Makauli lagi ka nga for a limited number of days or months, di ka magkinahanglan og Philippine visa, makauli ka dito, pero di ka makastay for a long period of time. Kay magkinahanglan kag visa to stay a little longer. Whereas kung mag-dual citizen ka or kung di ka gusto mag-dual citizen, gusto ra ka mag SRRV, like kanang mga spouses of foreigners nga gusto mo bupuyo sa Pilipinas pero ang ilang citizenship sa laing nasod, maunay kanang they have more benefits. Pero kung straight up lang yung ka nga balikbayan, limited ang imuhang benefits. Sa ato kay, for all intents and purposes, you're just visiting. You're just visiting. You're not staying there. Pero pag-abot nato dito, Attorney, butantag, I wanted to stay. What do they need to do? So they need to again take a look at how long they want to stay. Kung gusto lang sila mo stay for several months nga i-extend, pero di sila gusto mo dual citizen, nga balikbayan sila, they might extend their visa. So mo apply ka og Philippine visa nga imo magamit to extend your stay sa atua. Gusto ka mag-dual, that's also another option for you nga mag-dual ka, or aning SRRV, kung gusto ka mo qualify ka ana, pwede po ka ana. Kay this is also for those mga balikbayan nga former Filipino nationals. Question, mention sa question ni Mayi, attorney nga, kung kintahay nanak ka dito, tourist ang imong pag-abot dito, pwede ba ka mo-apply sa SIRV dito? You can, yes, absolutely, yes. You can change the status of your visa over there. So mauna nga naa immigration lawyer ko diri, naa ko'y mga kaila nga immigration lawyer sa ato, and it is important that you reach out to a reputable immigration lawyer or any lawyer really sa atoa. And I do have contacts, thankfully. So, yes. And attorney, so kung ay gusto mo gumukuha sa yung service, asa sila pwede mo contact nimo o unsay mga paagi? So ang amuhang, I believe gihatag na ko nimo akong contact info. Our website is tungolo.com, and you can email me you can email me straight from there, or my contact info is Kristine, ang akong first name, Kristine at tungolo.com. Kristine@tungolo.com. And si attorney, nana siya vlog sa YouTube na channel mo, attorney, no? Yes, dagan ka sila mga topic nga informational kayo, di ba, attorney? Karon, now i-plug in ako with the new administration, there are a lot of changes sa US immigration. So we are about to do another vlog that's chock full of information for what you can expect in US immigration. Give us the plug that I have. Attorney, kay naatay grupo mga expats sa Bohol, nananghid naman ko sa administrator nga unsay mga activities na to dire, mga shows na to, mo-post ko dito. So i-send palihog ang link aron akong i-share dito sa Expats. I'd be happy to. Ang among YouTube channel is Tungolo. All right. Happy to share the link. Thank you for the love and support. Pangutana, o sa man yung mga common penalties anang mga wani tuman, like wani tuman sa pagpa-visa, nag-overstay, Yes, the most common penalty is a lot of money to pay kung mag-overstay ka. I'm talking thousands of pesos. Kung dili na nimo dili ka magkuha og visa to extend your stay, ang penalty nimo is I can't remember how much it is now, no, but my clients who are residents here have learned the hard way nga inikuli sa atua, or they don't want to get a dual citizenship, wala sila magpa-extend sa visa sa ilang mga anak nga US citizens, right? Only sila ay residents, ning bayad sila takong penalty. Kaya daghan na ba nga nang-eskwela dito? Daghan nang-eskwela? Yes. Yes, daghan nang-eskwela dito. So again, and one of the incentives sa SRRV is kung naa kay dependent nimo, dili na ka magbayad, and I think one of it is you don't have to worry about the student visa information. So makuha na that's one of the things nga maapil ana. Dako na nga topic istoryan to pohon nga labi na daghang mga parents nga
gusto eskwelahon sa Pilipinas sa ilang mga anak. Oh. So siguro makapangita tagpaagi na attorney nga balikan Naapo ko'y kaila nga ma-interview ninyo nga dito nag-eskwela sa ato pag-abot diri nga doktor na nga PTs and nurses, but they studied back home in the Philippines. But they were U.S. citizens. They are U.S. citizens. Studied back home. Mayo ni nga topic, mayo. Ay na wala loan ba yun? Wala loan, student loan. Oh. Tinuod. Yes. I want to cover ani si Clover, Ma'am Cloverlino. Typically mga 30 days to 2 to 3 months dili ka magkinahanlan og kanang extension, but if you stay 6 months to a year magkinahanlan kag visa. So depende og asa ka the visa right now, because COVID, it usually just takes several weeks to obtain a Philippine visa. So give yourself enough time if you want to apply for an extension visa sa ato. At least kinahanglan dili ma-expire mong visa for another 1 to 2 months. Okay? Okay. Perfect. Alright. So daghang itag pwede balikan nga topic kay palitin kini sa kauras na to eh. So pero attorney, dakong pasalamat namo sa Kalamay Express nga hindi ka na makuhit unya di ka mabalibad. So salamat sa attorney sa ambot nga no di ko kabalibad ninyo lang magpuna. Attorney, daghan gyud kay salamat attorney. Thank you so much. Mga show na to, bahin aning information nga gi-share. daghan ta matabangan. Daghan. I hope so. Uy, mo shout out ko pwede sa Yes. akong mga relatives sa ato. Ako no kay sa maiden name nako Tungol, pero ang akong maternal side is Atop Lamdagan. Atop dito si Rabolines Pilar Lamdagan at Kalimbayan to diha sa Tagbilaran og Baclayon. And then of course on my father's side mga Tungol ug Dumagan lumad jud may nga Alburanon. So I wanted to say hello to all my lovely relatives there and happy Valentine's advance. I love you all. Mwah. Thank you. Thank you. Ato de Valentino de dili may greet. Ay, nag-greet na ka sa Thank you. Hi, Opa Donald RJ Cabagnot. So, Guardiano Cabagnot. So, yeah. So, attorney, okay. Tungol Cabagnot, salamat kayo o hinaot nga makahinabi ka na pohon sa uban usara sa nga topic nga paisgutan sa Kalamay Express. So, salamat kay attorney Happy to help, Sir Atoy, Idol Rex, Ma'am May. Thank you all so much. And good luck, kudos, and you are doing a wonderful job. I'm so proud. Usad ko sa CPO ka ng tanaw viewers ninyo. Salamat kay attorney Oga. Happy Valentine's. Happy Valentine's advance. Bye-bye. Bye. Thank you. So, viewers, please to contact Attorney Tungol na ato ang link sa ato ang YouTube ato i-post ni. Yes. Yes. So, kung gusto mo kuha sa service, i-contact nila. Nasa